enfrentándose todos. El equipo Chiefs contra el equipo Knigth. Mi amigo Blair en English está aquí conmigo. Bienvenido. Hey, welcome back to Lee County Sports Complex. Hill United Chiefs taking on the Fargo Kegel Black Knights. Playoff action, the 2022 Winter Classic. Pablo Migliavaca out on the board and pitching to Zach Shaw. Yeah, it'll be up in a minute. Qué excelente bateador. Aquí estamos, ahora sí tenemos una data espectacular de Zach Shaw. Está bateando y está pichando Migliavaca, el argentino. Fue el lanzamiento bola. One. But tell him to go to the Spanish side. Ahí está. Gracias a los que se están conectando con nosotros el día de hoy. Gracias por estar ahí, vivirlo Premier. Uno, dos, tres, Shaolin. Se ponchó. Zach Shaw con los Black Knight. Ahí está, señores, bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo de nuestro cuarto juego del día de hoy. Y ahora viene a batear Stock. Segundo bate para el equipo de los Black Knight. My friend, amigo, 2 cervezas, por favor. 2 cervezas, por favor, indeed. And swing and a miss here. Mark Stack, Petty Harbor, Newfoundland. Qué buen bateador este. Gracias a todos los que se están conectando. Un viento y un clima espectacular en este día aquí en Fort Myers. Es un drop que cae en la zona de strike y también le da swing, stop. Y les voy a contar ahorita cómo está la defensiva del equipo. El equipo campeón del ISC, los Chiefs, los United Hill Chiefs de Canadá. 1, 2, 3, Shaolin. Cae el segundo out con 2 ponches de Migliavaca. En la primera está Murley, en la segunda está Tony González. Shane está en el campo corto. Boland está en la tercera base. López en el left field. Ezequiel está en el center. Y Pecker está en el right fielder. Migliavaca está en la lomita. Y Motroni está de catcher recibiéndole a Migliavaca en este día. Ahí está Cavingham. Es el bateador en turno, recibe el primer strike. Ahí está. Oh my God. All the wind. Oh. Peter Cavanaugh at the dish. Peter also out of Newfoundland and Labrador, St. John's area. Swing and a miss there to Pablo Migliavaca. Pablo Migliavaca salió nasty. Salió que no cree en nadie. Pablo Migliavaca. ¡Qué clase! Hemos tenido una larga jornada de juego el día de hoy. Este es nuestro cuarto juego del día de hoy. Con 2 outs, señor, está bateando Kevin Nash. Called strike 3, outside corner, down goes Cavanaugh. 1, 2, 3 go the Fargo Kegel Black Knights in the top of the first. We'll head to the home half. Hill United Chiefs coming to the plate. Vamos a un breve corte comercial. Usted manténganse con nosotros. 3 ponches recibiendo el equipo de Chiefs al equipo de Black Knight. Vamos a un breve corte y regresamos.
Bueno, aquí regresamos ya cuando tenemos las 3:24, mi amigo Blair. How are you, my friend? Nice, my friend, nice. All good. We're all- Very good. We're all good as Shane Boland leading things off for Hill United Chiefs. He'll be followed by Nick Shales, then Bradley Ezekiel, Bruno Matroni, Steve Mullally, Alan Pecker, Jason Hill, Tony Gonzalez, Pippi Lopez in the 9 spot. Ahí esta señora recibe con Boland, que es el primer bate, gran bateador del equipo Chief, con un conteo de 1-1. And our blue crew, John Hand behind the plate. Dave Selden's out at third, Dan Botts over at first. Los dos strike. 2 bolas y un strike, perdón. Presenta Swagger y viene Pajón. Roleta al campo corto por la vía 63. Swat Lewis. Zach Shaw throws out Shane Boland. And that's a good start. Zach Shaw has been a real busy guy over the last couple of days. He has been on the receiving end of ground out after ground out. Ahí está, señores, bienvenidos en toda la transmisión en vivo desde Fort Mayer. Qué lindo Fort Mayer. Lo hemos pasado espectacular en estos días de softball. Ahí está. En el Lee Country Sport Complex, aquí en Florida, en Fort Mayer, espectacular. Ahí está. Viene a bater el segundo bate, Nolan Chance. Nick Shales at the plate to face Robbie Schweier. Comes inside, and this one is lifted up and out of play. Y les comento los árbitros de este juego. John Hahn está de Cheese Empire, Dan Booth está en la primera y Dave Selden está en la tercera base como los árbitros de este gran juego, espectacular juego. Los Chiefs versus el equipo de los Black Knight, 2 equipos de los Estados Unidos, de los mejores clubes de softball de los Estados Unidos, que siempre los vemos en el ISC. For the Knights, Dan Dalton in at third base, Shaw still at short, Peter Cavanaugh over at second, Jeff Lewis is at first base. And swing and a miss there. Down goes Nick Shales as Rob Schweier gets the rise ball up and over the bat. Out and left, Shea Bryant in center field for the Fargo Kegel Black Knights. Mitch Warren, and out in right is Chris Norris. Bueno, ahora viene a batear Brad Ezequiel. Qué gran bateador derecho. Brad Ezekiel comes to the plate. Good play there. Dan Dalton double pumps on the throw. Didn't have the grip. He went well over to his left to get that ball off the bat of Bradley Ezekiel, but then couldn't get the grip, double pump, and by that time you're not going to get Brad Ezekiel. Ahí parece que el tercera base Dalton se le gatilló la pelota y no pudo tirar la primera. Y es un infield hit o un error. Es un error para el tercera base del equipo Black Knight. Y esta ahora viene a batear Bruno Matroni, el catcher campeón del mundo, el MVP del ISC 2021. Yeah, Bruno Matroni, MVP of the ISC World Tournament, and smashes this one out to left, but that's into the teeth of the gale. Oh, dropped out there. Es un That's error. Mark Stack out in left field. He went from third base out to left, and that's a tough play in the wind as you're battling that wind. Not sure how far to come in and stay back. It's gusting up there, and ultimately couldn't reel that one in. Bruno Matroni ended up at second base. Ezekiel scores, and now he'll go run for Matroni on the catcher replacement rule or courtesy rule. Bueno, señores, ahí está. And this is what happens when you make mistakes against Hill United. Unearned run as Ezekiel was aboard on the double pump.
can't catch the fly ball. They can't get out of the inning. And it's 1-0 for the Chiefs. Ezequiel tiró un fly al center field donde la pidió el Ray y se le cayó para el segundo error para el equipo de Black Knight. Errores garrafales que costó la primera carrera para el equipo Chief, con un fly de Bruno Motroni que se envasó en la segunda base y viene a batear una Murley con Motroni en la segunda base y Schwager sigue ahí en la lomita. Saludos a mi pana Elvid Iriarte. Tienes razón, mi pana, ya corregí, mi pana, gracias. Good drop, the outside corner, swing, foul ball, and opener was right down Broadway for strike one. So Steve Mullally in a hole 0-2. Schweier tried to limit the damage here and get the Knights out of the inning, trailing only by 1. Bueno, señores, este es nuestro último juego de hoy. Hemos transmitido 4 en serie. Desde las 9 de la mañana estamos en vivo con cuatro juegos. Inside jams him and he fouls that one off. Swagger sigue ahí en la lomita. Qué gran lanzador Swagger, veterano canadiense. Nick Chell. No, Moonlight. Ese bateador. Swing. Swing and a miss over the top of that good drop ball. Rob Schweier strikes out Steve Mullally, but a little bit of damage done as a couple of defensive miscues, and the Chiefs, as they often do, take advantage and take the lead. Vamos a un breve corte con esta repetición de este gran lanzamiento de Swagger. Nos vamos a un breve corte comercial. Que ustedes manténganse con nosotros, que nosotros regresamos en breve y no se muevan de ahí. Ya venimos. You all right? Oh, okay. What did you do? I don't care. You all right? And just misses off the outside corner. Shea Bryant on deck for the Knights. Pablo took something off. Out in front is Dalton, and you'll see that pitch a fair bit from Pablo Migliavaca. That change of pace, just enough to get the batters off balance and out in front. And this one misses downstairs. And a little errant ball on the field as that gets rolled in from the Chiefs' dugout. And rolled back to the dugout. I guess nobody liked that one. Being ruled out, apparently. 1-1 to Dalton. Will get back to the action here as Migliavaca shakes one, shakes two, finds one that he likes, set up his outside, and swing and a miss. So 1-2 strikes if you're just getting in with us. Blair Sepford, Luciano Lafrano. My friend. Spanish and English, English and Spanish, Lee County Sports Complex 2022 Winter Classic. As a little one-hopper off the ankle of Migliavaca, and Dalton will leg that out for an infield hit. Bueno, señores, ahí un batazo por donde está Migliavaca. Hizo todo lo posible e imposible para poder tomarla, pero no hubo manera, los reflejos de Migliavaca. Y ahí está un infield hit para Dalton.
en su primera aparición en el juego. Y como pueden ver la repetición instantánea, ahí está. Hizo todo lo posible para tomarla, pero no hubo manera. Ahí está, el replay. Y como dice mi amigo Blair, estamos en vivo en inglés y en español, tratando de hacer una chamba que podamos balancear y todos puedan escuchar y entender el juego en este día, este gran juego. Brent Meshke shows bunt, pulls it back. Brent plays with the Ostrander Norseman squad out of Lake Crystal, Minnesota. And fouls that one off. Brent was the leading hitter in ISC 2 last year at the World Tournament in Eldridge, Iowa. Member of the all-tournament team. Ahí está, señores, presenta mi clavaca, el argentino. And misses downstairs. Dalton out at first. Little infield bleeder that went off the shoe top or the ankle of Migliavaca. Dalton está en la primera base, Mes que está bateando. Swing. And there's the change up. Little change of pace, just again out in front. It's not a real traditional change up in the sense that it's 75 miles an hour down to 65. It's more like 75 down to 68. Just enough to get the batters off balance. And the spinner misses down low. Pero señores, 2-2 el conteo. 3 bolas y 2 strikes, perdón. Está mi clavaca ahí. Versus el bateador Mezcle. Ahí está. And swinging a miss over the top. Down goes Brent Meshke. That was an inside drop from Migliavaca and Bruno Matroni. In will step Shea Bryant. Ahí estamos viendo la repetición del lanzamiento de Nequilo a Kengel. Qué belleza de lanzamiento. De manera. Pero ya está, lanza el Big Labaca. Bryant, primer strike. Bryant chops that one foul. Pippi Lopez is out in left for the Chiefs. Brady Cole, of course, in center. Alan Pecker in right. Shane Boland, Nick Shales, Tony Gonzalez, Steve Mullally around the horn in the infield. Bruno Matroni doing the catching for the Chiefs, as you would expect. The ISC MVP right on the outside corner. Ahí está una bola, un tremendo lanzamiento por el medio. 2 strikes para Mikla Back, el argentino. Sigue ahí, Brian. Qué belleza. A couple of shakes from Migliavaca. And this one in and gets Bryant in the side. Boy, the rousing from the Fargo bench over that one. Wow. Pretty harsh. Pretty harsh. ¿Qué clase de pelotazo? Vamos a ver la repetición ahora. ¿Qué clase de pelotazo? En la espalda. Luciano, while we get a second here, I want to give a 75th birthday shout out to Hub Fairman back in Jarvis from the entire Hill United group here. Happy birthday, Hub. Thanks for joining us. 75 years young. Happy birthday. Ahí está, señores. Big Vaca presenta y está Luis, el bateador, una curva afuera, bola a la primera. Swing espectacular, pero no la consiguió. Con el número 1 Luis, con Bryant en la primera y Dalton está en la segunda base con un solo out en el push score de este bajito bola, 2 bolas. Jeff Lewis to the plate for Fargo Kegel Black Knights. Couple runners aboard, Danny Dalton and Shea Bryant. When you play the Hill United Chiefs, you want to take advantage of your opportunities when you get them. Nobody is as opportunistic as the Chiefs. You saw it there in the bottom of the first inning. A couple of misplays and a run scored just like that. And now that you've got a couple of runners aboard and you're Fargo, got to take advantage here, get that key base hit, get a run across. Bueno, señores, ya estamos en inglés y español con mi amigo Blair.
Un espectáculo de softball estamos viviendo y se está apretando un poco más y están quedando los mejores equipos. O sea, el día de mañana tendremos 3 juegos espectaculares. Tendremos 3 juegos espectaculares con los mejores de este Winter Camp, de este Winter Classic, aquí en Fort Myers, Florida. La vamos a pasar espectacular mañana, el último día. Y también estamos transmitiendo, aprovechando el mensaje, el www.usasoftball.com en español. Y ahora estamos dividiendo la transmisión con nuestro pana Blair en inglés. Paquito, bola. Good at bat here by Jeff Lewis. He's not chasing pitches. Trying to wait out Migliavaca. 2 balls, 2 strikes. Presenta el lanzador. That pitch down and out for ball 3. So full count. Couple runners aboard. Fargo trying to put something together here in the top of the 2nd inning. For the moment, the wind has died off, and as I say that, it picks back up. And Lewis works the walk. They had to check. And ball 4 indeed. This is Dave Selden. And nobody is going to argue with Dave over that point. So bases loaded, nobody out. Good opportunity here for the Fargo Kegel Black Knights. Chris Norris will come up to the plate. And they're throwing chairs around. And all right, here we go. Bases loaded. Migliavaca to Chris Norris. Bueno, ya están, señores. Sí. Norris es el bateador en turno. Bateador zurdo. Y hay 3 hombres en base. Full las bases. La casa llena de agua. El juego va a estar bastante cerrado. Un juego que puede ser para los dos. Well, Migliavaca out in front 0-2. First pitch was that changeup from 75 down to 68. Norris was out in front. Had an idea there to run through the box and maybe try to slap one on the ground, but couldn't make contact. Outside setup and not biting on that waste pitch. Ahí están, señores. Se prepara el lanzador Migliavaca, el argentino, recibe la señal y viene. Bajón, cuidado. Just off the outside corner. Bruno going to ask where that pitch was, but it looked wide from our vantage point, just behind home plate on the outside of the fence. Bruno Mostró un catcher demasiado inteligente, que busca siempre el picheo y más. Conoce a su lanzador Migliavaca. This one's lifted up. That's a long run for anybody. Bradley Ezekiel will make that catch 4 steps onto the dirt. It was a long run, but Bradley Ezekiel, as he always does, gets there in time. Bueno, señores, un fly al center fielder donde Bradley Ezekiel la toma sin problemas y cae el segundo out. No está pasando nada. Una carrera por 0 a favor de los Chiefs con un error. 2 errores en el primer episodio que le está costando la victoria al equipo de los Black Knight en este día, aquí en USA Softball, en este Winter Classic. Zach Warren will come to the plate, and ball 1 downstairs from Pablo Migliavaca. We know that Midland, Michigan will be playing tomorrow in one of the semifinals. We know that Globe Softball out of New York will be playing in another of the semifinals tomorrow. Looking for our other 2 teams to make the Final 4. On the diamond behind us, it's the Pennsylvania Quakers taking on Bahamas Titans. And of course right here, Hill United and the Fargo Kegel Black Knights.
Bueno, señores, mañana es la semifinal, así que los invitamos a que se conecten. Porque de aquí sale ya el finalista directo de mañana, de este juego. Over the top there, Warren. De clase de lanzamiento de Miglavaca, o elegancia. Warren es el bateador con 3 hombres en base, con 2 outs. La cena servida para Warren. Splits the uprights with that pitch. 1-2 on Zach Warren. The Knights in danger here of maybe squandering this opportunity that they were handed. But swing and a miss, and indeed they do. They strand 3. Migliavaca works into a jam and works out of it. Ahí está, señores. Un tremendo lanzamiento, y con la repetición que le voy a colocar, vamos a un breve corte. Nosotros vamos y venimos, regresamos en breve con un Chief ganando 1-0. Así que vamos y venimos. Alan Pecker, who spent the 2021 season with the Fargo Kegel Black Knights, has transferred over to Hill United for the 2022 season. Showed off the arm last night. A great throw from right field and gunned out a base runner trying to go coast to coast. No sir, dead on arrival at third. First pitch swinging. This is lifted way up in the air. Zach Shaw will range over to his right and make the catch. Y ahí Alan Pecker, el argentino, falló con un fly al shortstop. Y saludos a Jockey González por estar con nosotros en esta transmisión. Gracias por estar ahí, acompañarnos de temprano, a toda mi gente bella y preciosa del softball. Ahora viene batear Hyle, bateador zurdo. So Jason Hill steps in. And called strike. Schweier did a good job of working on top, getting strike 1. Acá está el primer strike. Hyle presenta el lanzador Swagger y viene Pajón. Swing. Yeah, underneath that rise ball and way out in front now, 0-2. Que Riser nasty. Swagger, que tiene ahí bien parado al bateador Hyle. Lanzamiento de Swagger. Swing. And swing and a miss. Chases the rise ball up out of the zone for strike 3. Good sequence. 1-2-3. Good sequence there by Schweier and Warren. And they get Jason Hill. Now they'll have to contend with Tony Gonzalez. Gonzalez has had a good week here. Tony González ha tenido tremendas apariciones en estos juegos. Ha sido clave para el equipo de los Chiefs. Desde que comenzaron a jugar este viernes, ha tenido tremendas apariciones. Tremendo bateador de profundidad. Up and in from Schweier. And an immediate, sorry, Tony.
de bastante desempeño y completo este jugador de los Chiefs, Tony González, que está jugando la segunda base para este día. So that one misses off the corner, and 2-0 falling behind the Chiefs batter. But a real beauty of a drop there from the Simcoe, Ontario native, and over the top goes Gonzalez on the swing. Robbie lives in the LA area, Burbank, and operates RS Sports for high-performance athletes in the LA area. Sí canta el fly, señores, que la busca el right fielder y la toma sin problema el patrullero derecho y cae el tercer out. Chris Norris tracks down that line shot off the bat of Tony Gonzalez for the third out of the inning, and a nice clean inning for the Fargo Kegel Black Knights. They'll come to the plate in the top of the third, trailing 1-0. Ya regresamos, ¿no? Manténganse con nosotros. Bueno, señores, cuando ya tenemos las 3:51, pegando ya las 4 de la tarde, estamos aquí en Fort Myers. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Estamos acá en Lee Country Sport Complex en Fort Myers, Florida. Lindo lugar, espectacular. Mitch Warren, top of the shop for Fargo as they'll turn it over. Zach Shaw on deck. Mira a meter Wayne. Yep. Wayne es el bateador en turno ahora. Wayne. Warren. Warren. Ahí está, ¿ves? Ahí me están enseñando a hablar inglés en este momento. Aquí salgo yo nítido. Warren es el bateador en turno zurdo. Es un drop que cae. Yeah, can't catch up to that pitch. Tiene 2 strikes. Mikla Vaca está bien nasty el día de hoy. Está contundente. Swing. Over the top there, that outside drop ball from Pablo Migliavaca. Presenta el lanzador, recibe la señal de Bruno Motroni. And took something off that. That's that medium change from Pablo Migliavaca. Warren out in front of it and can't pull back the swing. So now back to the top of the shop. Zach Shaw for the Black Knights. Aquí está la repetición de este lanzamiento, un poco afuera. Una curva afuera que lo aniquiló fácilmente. Ahí está. Un cambio afuera, perdón. Ahí está Mikla Vaca presente, viene Pajón. Swat. Short. This one down low. Zach Shaw es el bateador ahora. Zach Shaw, of course, the son of Kerry Shaw, played for Frontier Casino Players and others in the 90s and 2000s, and like a number of guys here with the U.S.-based teams, that generational affair we've been talking about all the course of the whole weekend. Ha estado aquí todos estos jugadores desde el viernes pasado concentrado aquí en la selección de Estados Unidos. And change up again from Migliavaca. Haciendo juego de exhibición y le repite el cambio que se ha demostrado Mikla Vaca, que ha sido
uno de sus lanzamientos dominantes aquí en este torneo. El cambio nasty avisado de Migla Vaca. Outside drop ball, and Shaw can't catch that one, and that's a good pitch out there. Good sequence from Bruno Matroni and Pablo Migliavaca. Of course, it's not just American players with the generational aspect of growing up at the ballpark and watching dad play. Shane Boland and Ryan Boland had that same experience with their father, Dave, back in the St. John's League. Jason Hill, of course, with his dad, John Hill. You can hear more about John on the Dust Up podcast that's out right now from Hilly and Lolly, your two hosts on Dust Up. And we're talking earlier with good friend Paul McCart off air about the Rob Schweier episode of Outside the Chute. If you can find that in the archives, Robbie Schweier, great conversation that he had with Randy Frame and Chris Hopewell. Saludos. Welcome Roland Hackett, watching for Newfoundland. Ron Hackett, yeah, from Newfoundland. Thanks, Ron, for joining us. And a Newfoundland boy at the plate, Mark Stack from Petty Harbor, Newfoundland. His brother Mitch, last seen in the Kitchener Cubs. I'm sure Mitch will be back on the scene this year, too. Swing and a miss there. Peter Cavanaugh on deck, also from St. John's region in Newfoundland. Lots of Newfoundland content. Shane Boland, Steve Mullally, originally from Newfoundland. Bradley Ezekiel, still residing out there. Y está el señor Stack, está ahí. El lanzamiento de Migla Vaca está nasty, no hay manera. Got the drop working today, that outside corner. That's his, painting the black. And the Chiefs will come to the plate looking to build on this 1-0 lead. Hill, Jason Hill is from Newfoundland. Did he pitch this morning? Estamos en vivo para todos ustedes. Gracias por estar. Viene a batear Pipilo López, de Mexican player. Edward Pipilo López, en su primera aparición al plato. Bajito, bola en la primera. Big power hitter at the plate. Lopez got into one yesterday, hit it about 315 feet into the parking lot. Don't know if he'd be able to duplicate that today with all of the wind, but it was an impressive home run last night. Tremendo jonrón que yo puse, de hecho subí a nuestras redes sociales ese jonrón macabro. This one is lifted up, and that is going to blow out of play. Bueno, ya está. Se mete una bola y un strike Pipilo López. En este día, en este juego, en su primera aparición, el Pipilo que está jugando primera base hoy. Ahí está, presenta Swagger. Y viene Pajón. Patazo gigante que coge altura y la busca.
El center fielder, qué buen batazo. Robbie Schweier has got his hand at his neck. And Lopez, I don't know how he managed to get on top of that rise ball, but he did. And he hit a line shot out to Mitch Warren in center field. But boy, he got a hold of that. But it just happened to be right at Warren. But it was way up in the zone. Sigue ahí, señores. Está bateando ahora el número 11, Boland, en su primera aparición en el plato. Swagger, ahí está, un swing defensivo a la tercera base por la vía 63, por la vía 53. Little excuse me check swing there by Shane Boland and a slow roller down to Daniel Dalton. He picks it up and throws out his province mate. Ahí está. Qué belleza el juego que estamos viviendo hoy, 1-0. Los Chiefs, campeones, son campeones del ISC 2021 y quieren seguir protegiendo su power. Y está bateando un chain. Swing and a miss there by Nick Shales. As Rob Schweier doing a good job changing speeds, keep these guys off balance, move the ball around inside, outside corner. Saludos, Piacere, a Diego Brigani. Shales down to one knee after that swing, and there was a bit of a groan as he went down too, and he gets up a little bit ginger on that right leg. Benvenuti ragazzi a questa trasmissione qui, questo gioco di softball. Tutto a posto ragazzi. Yeah, you see Nick there flexing the right leg. GT Anderson, let's go Chief for Ontario, Canada. Oh my God, the Gator. Two hopper out to the shortstop, Shaw, the underhand flip in a 1-2-3 inning for Robbie Schweier, Fargo Kegel Black Knights. They'll come back to the plate. Go to the top of the fourth. Sorry, my friend. Oh, no problem. Vamos y venimos. Usted manténgase con nosotros. No es fácil. No es fácil. Vamos y venimos. Ni se muevan. Bueno, aquí regresamos cuando tenemos las 4:03 de la tarde pegado ya. Bienvenidos a todos. Sigue mi clavaca ahí en la lomita. Que es una roleta por la vía 53. Boland. Murley. Shane Boland throws out Peter Cavanaugh. First pitch swinging and a two-hopper down to his province mate at third, and one pitch, one out for Pablo Migliavaca. That'll bring up Dan Dalton. Llevamos 45 minutos de juego y ya estamos entrando a la parte del medio del juego. A la parte de arriba del cuarto inning. Una carrera por 0 ganando el equipo Chief con un error que hizo el primer episodio el equipo de los Black Knight. Saludos a Marcelo Andino Lobo desde Argentina y Diego Brigani desde Italia.
Swing. Swing and a miss there. As that inside corner to the righties has been the place to be for Pablo Migliavaca and Bruno Matroni. Whether you're a righty or a lefty, that's where they have gone this game. That's been the pitch. And swing and a miss again over the top. The drop is working today for Pablo. Qué gran lanzamiento de Pablo Migliavaca, que lleva un constante trabajo y está haciendo ganar a su equipo. Y como pueden ver en la repetición, lleva los picheos y también una inteligencia de Bruno Matroni, que también le da una profundidad bárbara. Lo recibe con un strike al número 10, Mezcle. Brent Meshke back up to the plate. Try and get a runner aboard for the Knights. That drop ball right now is mighty for Migliavaca. Bueno, saludos al huevo Ochoa, Chuy. Mi pana Chuy le manda saludos a Pipilo, paisanos. Called strike 3 outside corner. Migliavaca looks pretty good right now. 1, maybe that's enough. We'll have to find out. Ya regresamos, señores, con esta repetición nosotros nos vamos a un break. Así aniquiló Migliavaca a Mezcle sin compasión alguna. Ya regresamos. Señores, aquí regresamos cuando ya tenemos las 4:07 de la tarde. Saludos, Rudy Montañez, gracias por tu mensaje de great work, the broadcaster. Bradley Ezekiel to the dish for the Chiefs, and they're going to ask, did he go around? And nope, says our first base umpire. Vamos a cerrar el cuarto episodio de este juego. Swagger está ahí. Me encanta que les trae el primero. Bolan. No. Ezekiel. Ok. La pantalla se nos apagó aquí. Que regrese aquí para saber que está bateando. Ahí está un batazo a la segunda base. Peter Cavanaugh makes a stab to his right as a hot shot off the bat of Bradley Ezekiel, and a bit of a smile at the play of his province mate over there at second base for the Black Knights. Ahí está, felices que esté con nosotros en esta transmisión en vivo, en inglés. Ezequiel falla. Y ahora viene a batear el argentino Bruno Matroni, caballete. Saludos a Rubén Martínez de Massachusetts. Roberto Sierra también está conectado. Gracias por estar ahí, a toda mi gente bella de softball. Over in the other diamond, 7-0 for Pennsylvania Quakers over the Bahamas Titans. So Pennsylvania looking pretty good bet to book their spot in the Final Four at the Winter Classic. Bueno, se meten 2 strikes Bruno Matroni. Tempranito, en el primer episodio, Bruno Matroni tuvo un fly al center fielder que se le cayó al left fielder. Y llegó a segunda impulsando la carrera con esa situación, la que está ahorita en el box del equipo de los Chiefs. Gigante el fly
que la busca el center fielder, dice I got it, y la toma. Warren come across to make that catch in medium center. And that'll bring up Steve Mullally. Want to give a little thanks to Steve as I contacted him this morning after my laptop died. Ay, my ma. And Steve brought his over. We gave it a shot. Couldn't make it work with the, couldn't make it pair up with the audio equipment. But big thanks to Steve for being willing to loan us a laptop to get us back on the air at the time. Bueno, sueña con ser parte del equipo de los Estados Unidos y representar a los colores rojo, blanco y azul. Pues juega USA Softball. El comienzo para jugar con un equipo nacional. Entre la página USA Softball LPP.com para obtener más información sobre cómo participar en programas de alto rendimiento y tener la oportunidad de ser identificado como jugador nacional. Entra a www.usasoftballlpp.com o lpp.com porque en español se escucha raro. LPP. That one is pulled through the 5.5 hole by Mullally. We talked yesterday about you just could see the timing for Steve was getting a little bit better, and he ended up smashing one back up the middle off the pitcher yesterday in that game. Ahí está, señores. That was in the Globe game in the afternoon game with Hill. And same there, just managed to time up Robbie Schweier and get aboard with a good single. Ahora viene a batear el argentino Alan Pecker en su segunda aparición de este día. Le cantan el primer strike. Alan Pecker. Pecker at the plate, who's got all the speed in the world. If he only hits it 12 feet, you'll never get him. Dice que hay mucha nieve hoy. Rulli Martínez en Massachusetts. Qué locura. Drops it down. Schweier's got to hurry. Shot put throw, and not there was Peter Cavanaugh. And Mullally goes coast to coast, and up to second goes Alan Pecker. We talked about the speed. He had to hurry the throw if he was going to get him, and Cavanaugh wasn't at the bag yet, and that bounded down the line. And speed kills, it truly does. It's hard to defend against, and when you rush plays, that's what happens. Ahí está, señores, un error de lanzamiento del Swagger a la primera base. Los corredores avanzan. Hombre en tercera. Y hombre en segunda base. Pecker en la segunda base. Y Murley está en la tercera a pocos metros de home. Jason Hill to the dish. And first pitch swinging, chops it to Daniel Dalton at third. They get out of the inning, and somewhat fortunate to do so. But Schweier, a good pitch there, getting Jason Hill to ground out. So the score remains 1-0. We will go to top of the fifth, our slide to 5. A good one between Hill United Chiefs and Fargo Kegel Black Knights. Ya nosotros regresamos y manténganse con nosotros en esta señal premier del día de hoy. Nosotros vamos y venimos rápidamente, así que ni se muevan, que nosotros venimos en breve. Ya regresamos. Shea Bryant, Jeff Lewis to come to the plate for the Fargo Kegel Black Knights here. Top of the fifth inning, a pitcher's duel. Pablo Migliavaca and Robbie Schweier. Good one going on. Probably the best game we've had here at the Winter Classic so far. Ahí está, señores. Viene a meter ahora a Bryant. En su
su segunda aparición al plato. Saludos a todos los que están. Welcome. And that is a base hit. That is past Shane Bolin at third. It's going to rattle around down in the corner. It's going to go past the temporary fencing into the permanent part of the park, so that will make it a ground rule double. Shea Bryant, first pitch swinging and gets himself into scoring position. Bueno, ya está, señores, a pocos metros de Lejón está la carrera de empatar el equipo de Black Knight al equipo de los Chiefs. Un juego cerrado que si no hubiese sido por los errores del primer inning para el equipo de los Knigth, de verdad que hubiese sido 0-0 la partida. Presenta Miguel Vaca, el argentino. Jeff Lewis had a notion to bunt, but that one is off the plate and low. Bueno, Luis es el bateador en turno con número 1 en su segunda aparición en el juego. Está cayendo un frío espectacular aquí. Jim Harms is down giving the signs for the Knights at third base. Stock Landerman in the dugout. Big opportunity here. The Knights left the bases loaded in the second inning. Don't want to do that again. You're only going to get so many opportunities. You got to take advantage of them. Robbie Schweier throwing a good game, keeping the Knights in it. 13 degrees, but that doesn't reflect the reality here with a, at times, 80-kilometer-an-hour wind, 50-mile-an-hour wind that we have had here today. Swing and a miss. There's that pitch on the outside corner, that drop ball that Migliavacca's got working all day long. Tenemos una temperatura de 13 grados en este momento. Mire, ahí está. Con sol, pero con 13 grados. Chopper on the infield. Migliavacca will throw out Lewis. Doesn't even need to look at Shea Bryant. There's nowhere for Bryant to go on that play. Ahí está, señores, Miguel Vaca. Con elegancia y categoría hizo su out sin problema. Sacó su out. Ahí está, con elegancia. Ahí está, señores. Norris chops at it. Norris es el bateador ahora. Norris chops at it. Ahí está, presenta Miguel Vaca. Viene Pajón. Bajito bola la primera. Es un drop que cae afuera. Norris. Ese bateador en turno. No hay hombres en base. Hay un solo out. One out. Presenta Miguel Vaca. Miguel Vaca. Chopper on the infield and Shales safe at first base. Chris Norris has got some wheels. Long look over to our umpire by Nick Shales, who in a bit of disbelief that Chris Norris able to beat out that throw. Bang bang play at first base. It was a slow roller. Shales had to come get it and rush the throw, but Chris Norris lots of speed. So the opportunity again here for Kegel Black Knights. Dígame si quedó 6 o out en la primera. Ahí está la jugada. Se ve un poco chiquita, pero ahí está. Dos hombres en base. Migliavacca splits the uprights for strike one. It's done. No? Yeah, it's done. Oh, okay. No. No. Estoy el primero. Está el segundo, perdón. Miguel Vaca está apretando duro. Presenta el lanzador Miguel Vaca. Swing. 1, 2, 3, Charlie. Yeah, down on strike, Zach Warren. That pitch looked low. Chased it out of the zone. So Mitch Warren,
2 down, Fargo. In danger again of not being able to cash in these runs. Right on that outside corner, right back to it. En este Winter Classic la hemos pasado espectacular. Muchos buenos peloteros están acá en Fort Major concentrados, regresando al softball en el año. Swing and a miss, and Migliavaca just keeps right going back to the well there on that outside corner. And if they're not going to hit it, why change? We've been saying that. You put that on a loop for the whole game. Lanzamiento afuera. Es un drop que cae muy afuera. Está haciendo tremendo turno este pelado, que podía llenarse de gloria este bateador número 24. Set up outside. Do they go? No. Nope, says Dave Sullivan. We're going to have at least one more pitch this inning. Bueno, el bateador, conteo 2-2, la cuenta pareja. Momento de tensión para el equipo de los Chiefs. Miglavaca recibe la señal. Oh, called strike 3, outside corner again. Ahí está, señores, qué lanzamiento espectacular de Miglavaca. Y ahí está, vamos a ver la repetición de este lanzamiento de Miglavaca, es un replay. Vamos a ver qué onda con este lanzamiento de Miglavaca. Si está en una buena zona de strike. Vamos a verlo ahora en el replay de... Yep. There it is, called strike 3. Ahí está. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos. Usted manténgase con nosotros y ya venimos. Tony Gonzalez to face Rob Schweier as we go to home half of the 5th inning and a real good ball game here. Best one of the weekend between Hill United Chiefs and Fargo Kegel Black Knights. Upstairs from Schweier. Piplo Lopez on deck for the Chiefs. 13 degrees here in Fort Myers, but that doesn't tell you the story. Everybody here is bundled up like it's wintertime because of the wind. This one is fouled out of play. BJ Hunhoff continues to throw down the line for the Kegel Black Knights, but got to think this game is Robbie Schweier's as long as he wants it. Chiefs with that 1-0 lead. They scored an unearned run in the bottom of the 1st inning. And Schweier has kept the score sheet clean since then. This one misses down and in. Been a full day of sunshine, but a full day of gale force winds at times too. And that misses down.
Presente el lanzador, ahí estamos. Base por bola, lo ponen en el Tony González, la primera base. Leadoff walk for Tony Gonzalez, and if my good friend Joe Todd was here, he'd tell you that those leadoff walks come around to score about 2/3 of the time. So Schweier puts himself in a bit of danger here with Piplo coming to the plate. He hit a line shot to center field his last trip. Turns, squares to bunt, gets it down. It's a real good one. Warren comes out from behind the plate, picks it up and throws him out at first, and that's some good defense there by Zach Warren to go get that ball. And I think took everybody by surprise, the big man putting down a bunt. Tony Gonzalez up to second on the play. Jeff Ellsworth playing some small ball here in the bottom of the 5th inning, looking to try and increase the lead for the Chiefs. Shane Boland to the plate, back to the top of the shop for his 3rd look now at Robbie Schweier. Schweier calls time and will collect his thoughts. Está cayendo la noche ya, un poco despejado. Boland está bateando ahora el primer bate del equipo de los Chiefs. Dice nuestro amigo Rudy Martín, aquí está bajo cero, Massachusetts. Qué frío debe estar haciendo allá. Qué bárbaro. No te envidio, mi pana, no te envidio de verdad. Boland está ahí, recibe el lanzamiento de Swagger. Otra mala. Schweier misses downstairs with that pitch. 1 ball, 1 strike. Tony Gonzalez out at second base. Leadoff walk, a bunt, and a runner in scoring position. High drop up above the zone. Catcher's best friend, the high drop. Swagger está ahí bien parado, señores. Ya les voy a contar cómo está. Los números de este lanzador Swagger, el canadiense, veterano. Ahí está. 2-2 on Boland. Presente el lanzador, recibe la señal, viene Pajón. And a foul back. As we get that gale force wind making its presence known again. Está un viento espectacular aquí que nos va a volar. Si nos vamos del aire es porque volamos con tolda y con todo. Qué locura, qué demencia, qué clima tan loco. It's crazy. 2 bolas y 2 strikes. Shane Boland. Sigue ahí. Swagger presenta. Chopper on the infield. Kavanaugh will take a look at Gonzalez on his way to third. Turn, flip to first. 2 down for Nick Shales, who's going to go in and bat left-handed, just for giggles. Nick started hitting left-handed a few years back just to give things an added wrinkle and struggled against Schweier from the right side, so give it a whirl here on the left. Recibe el lanzamiento Shane con Tony González en la tercera base a pocos metros del home. Una carrera que le hace falta al equipo Chief. Shane que falló en la primera aparición y aquí está nuevamente versus Swagger. Ahí está.
Asistencia. Good block there by Zach Warren as that was across the plate in the other batter's box and kept it in front of him. No opportunity there for Tony Gonzalez to move up. Sigue ahí Chase. Con Tony González en la tercera base. Y ahí viene Swagger. Upstairs, but that gets away from Warren and Ay, Gonzalez and Schweier chocaron. come together at the plate. Parece que hubo una lesión ahí. Tony González chocó con Swagger. Ahí está, señor. Vamos a ver si vemos la repetición de ese choque ahí. I'm not sure he ever actually touched home plate. Ahí está. Ahí está, y creo que... But a tough break there for the Kegel Black Knights as Mírenlo, that pitch, swing and a miss. Did he touch the plate? Ya. Yeah. Ahí está, señores. A veces esas cosas pequeñitas se vuelven unas lesiones muy bárbaras. High hopper on the infield. Kavanaugh flips to first. So the Chiefs do indeed capitalize. That pass ball is enough to double the lead to 2-0. Ya regresamos. Ustedes no se muevan, que ya venimos. Aquí regresamos, señores, 4:32 de la tarde, hora de Fort Myers. Qué lindo lugar Fort Myers, aquí en el Lee Country Sport Complex. Sigue ahí Mick la Vaca. Patazo a la tercera base de foul. Zach Shaw fouls off the first offering from Pablo Migliavaca. We go to top of the sixth inning. Still a real good ball game here. 2-0 for Hill United out front of the Fargo Kegel Black Knights. This is the fourth of 4 games. It's been a little bit different than what we were expecting to bring you today. Due to a computer malfunction, we have been bringing you joint English and Spanish, Spanish and English broadcasts. Luciano, myself, and hope you've enjoyed the pictures and the sounds. Gracias, mi pana, Blade. Pablo Miguel Vaca lleva 81 lanzamientos, un porcentaje de 679 de la zona de strike. Tiene 12 ponches y una base por bola. 3 hits permitidos, 0 carreras. Versus Rod Swagger, que lleva 60 lanzamientos, lleva 3 ponches, una base por bola y un porcentaje de 733 en la zona de strike. Away from Zach Shaw. Over on the diamond behind us, Caleb Kishig is warming up for the Hill United Chiefs, just in case Pablo Migliavaca needs somebody in relief. And swing and a miss there by Shaw.
Zach Swat. Bueno, ya está el ponche número 13 para el caballete. Migla Vaca, Zach Swat. Se fue con un 2-3 Shaolin y cae el primer out de este quinto episodio, a la apertura del quinto episodio para los Black Knights, aquí en Fort Mayor. Ahí está, señores, presenta Migla Vaca en su lanzamiento número 86, batazo por la vía de la vergüenza y cae el segundo out rápidamente, mi amigo Blair. Tough break there for Mark Stack. Hit the ball hard, but right at Pablo Migliavaca. Boy, you good luck or bad luck, depending on your perspective. Bueno, señores, viene a batir ahora Stock, who has been up 3 times now and has chased after that first pitch each time. That one right off the end of the bat. It gets a good look at by John Hand before it gets back into the game. Some of the game's best out in the field right here. John Hand, Don Bett, and Dave Selden. Bueno, Brad Stark, Mark Stark, tiene 2 apariciones, esta es su tercera, con 2 ponches propinados por Migla Vaca en este día. So I think I meant to pronounce that. That's Dan Botts, who's our first base umpire. Downstairs from Pablo Migliavaca. Pablo Migliavaca haciendo una tremenda aparición en este juego, de calidad. Swing. Swing and a miss. Down go the Fargo Kegel Black Knights in the 6th. Pablo Migliavaca spinning a good one here this afternoon. Ya regresamos, ustedes no se mueven que nosotros venimos en breve, así que no quiero película de terror. Vamos y venimos. Ya regresamos. Bueno, aquí regresamos ya con 4:31. Hunhoff and Goff. Tenemos 2 carreras. El sistema nos tenía 16 or whatever, no, 19 and 36. Tuvimos que Thank you, sir. replicar aquí porque el sistema nos marcaba una carrera, pero son 2 en realidad. Saludos a Joaquín Vargas desde Panamá City. Bienvenido a la transmisión, mi pana, desde Panamá, Los Santos. Mi pana, pitcher de los mejores, panameño. Joaquín Vargas María B, bienvenido a la transmisión, mi brother. Ahí está. Hay un cambio de lanzador. New pitcher, my friend. New pitcher BJ Hunhoff, new catcher Lance Goff for the Black Knights. They will step in and they will face 3, 4, and 5 in the Chiefs order. Bradley Ezekiel, Bruno Matroni, and Steve Mullally. And ahí está, señores. John Hand, our home plate umpire, is down talking to Jeff Ellsworth. Not sure what all that's about other than just giving him the changes. Can't imagine there'd be anything else. John had his scorebook out, so gotta think that that's it. En este episodio queda. Está bateando Bradley Ezequiel, Bruno Motroni y Steve Morley son los baterías de este episodio. Para los Chiefs que llevan 2 carreras arriba en el post-score,
en la parte baja del sexto episodio. Ahí está swing el primero, primer strike. I was going to say, look out for Bradley Ezekiel jumping on the first pitch, and went after it. Little inside curve from BJ Hunhoff and tied up Bradley Ezekiel pretty good. And this one upstairs. Yeah, we were talking about the podcasts earlier. I just want to wrap up on the podcast. Of course, if you're not listening to all 4 of them, you're missing out on some great stories, and some of the best things in ball are the stories. And from Western Canada, Two's Talk with Donnie, Dino, and Tosh. The first one actually to appear very shortly before Outside the Chute came along with Randy and Chris. And then Beyond the Dugout from New Zealand with Damian Collins and our good friend Jason Chopper Gerbies. Get some great guests from the Black Sox perspective, and interesting to hear the other side of the story, as often up here in North America we hear the Canadian and the American sides. This one is drilled foul into the fence, and that ball may have a loose seam on it after that experience. Bueno, señores, ya está Jorge Pérez, bienvenido a la transmisión. Aquí estoy con mi pana player compartiéndoles esta transmisión en inglés y en español. Gracias a los que se están conectando y los viven Premier con nosotros. Sigue ahí, batazo a la tercera base por la vía 53. Sale el primer out. Slow roller down to Dan Dalton. He throws out Bradley Ezekiel. And the last of the podcast, of course, is Dust Up with Hilly and Lolly. And we have mentioned that a couple times this week, that John Hill, coach of the Hill United Chiefs over at first base, is this week's guest, the current guest on Dust Up. Viene a batear ahora Bruno Motroni, el argentino. Está Steven Murley en el Texas esperando. El campeón del mundo está ahí en el plato, esperando el mejor picheo. Roleta de foul. 1-1, Bruno Motroni, campeón del ISC 2021, MVP, de los mejores bateadores de ese gran torneo que fue en Iowa, Elbridge, con el equipo de los Chiefs, con el que estaba ahora, con esa camisa. Y también campeón del mundo, actual también representante de atletas masculinos de la WSC América, la WSC Continental. Un gran personaje del softball mundial, no solamente como jugador, también como forjador también. Bruno Motroni. Bruno showing bunt on that pitch. Doesn't often do that. You don't see that from your 4-hitter very often. And Bruno just changing things up a little bit. And this one downstairs from Hunhoff. And bueno, ya no vamos a ver en Paraná con mis amigos argentinos, Bruno Motroni, a todos. Feder, nuestro amigo Pecker también, que está jugando con los Chiefs. A toda esa gente hermosa y jugadores y fanáticos de Argentina que viven el softball a otro nivel. Allá estaremos en Paraná en mayo. En abril, perdón. Gracias a cada uno de los que se están conectando en este día. Mañana es el último día de este Winter Classic, así que esto apenas estamos calentando esta semifinal, este cruce de playoff entre los Knigth y el equipo de los Chiefs. Gigante el fly que lo busca. Lifted out to left. Shea Bryant way over in foul territory. We'll go run that one down for second out of the inning. Se mete por debajo de la bola Bruno Motroni y falla con este lanzamiento. Ahí está. El segundo out para el equipo de los Chiefs, ganando 2-0. Mullally, who laced one through the left side for a base hit his last trip. And chases that one outside and tries to yank it, but it's a foul ball. Prácticamente estamos a 6 outs de terminar este juego. Bueno, estamos a 4 outs en realidad. Mullally con 2 outs. Está ahí.
B.G. Hunhoff. Es el lanzador del equipo de los Black Knight. Equipo duro, durísimo del ISC de Estados Unidos. Uno de los más duros. Un gran nombre y una trayectoria. Gigante el fly, señores, que cae un bomboncito detrás del campo corto y es hit. Mullally muscles this one out over the head of the shortstop, Zach Shaw, and he's got a 2-for-3 day. A pitch in on the hands, but more than enough muscle to get that out to the grass, and that'll bring up Alan Pecker. Bajito la primera bola para Alan Pecker, que seguramente la familia está viendo, que no han reportado sintonías, pero yo sé que están ahí. Marcela Pecker, que está ahí siempre pendiente. Creo que es su mamá, que está conectada siempre. Swing. Big cut there by Alan Pecker. And we talked last time he was up how dangerous he is with his speed. If he hits a ball on the ground 12 feet, you're not going to get him. He's got an acre of space out here on the third base shortstop side. He puts down anything, they'll never get him. Y está el lanzador Hunhoff. Se presenta. Arriba upstairs off the glove of Goff. He's got to come to the fence to get that. Mullally will take up to second base. Alan Pecker está ahí. Listo. Batazo de foul. Was yank foul. Alan Pecker con número 14, bateador de película de terror. Y más película de terror cuando lo tienes en las bases. Este bateador zurdo, campeón del mundo argentino, Alan Pecker. Un viento bárbaro aquí. Tenemos un clima de 13 grados aquí con un viento como de 500 kilómetros por hora. Aquí en Fort Major, en este campo, en el Lee Country Complex Sport, frente al Century Link de los Minnesota Twins. ¡Qué belleza! Jason Hill got the pitching win this morning, a noted world-class pitcher. And of course that's tongue-in-cheek, and that's one of the running gags on the Dust Up podcast. First pitch, swinging, bobbled, and caught over there by Jeff Lewis, who knocked it up in the air and then caught it on the way down. So Jason Hill. Qué belleza, señor. Vamos a ver la repetición de ese batazo, mi amigo Blake, cuidado. Ahí está. La agarra entre la primera base y le baila arriba y la toma y hace out. Qué belleza, qué suerte también. Ahí está, señores. Vamos a abrir el séptimo inning, mi amigo Blair. Top of 7. Ya. 2 runs to get for the Kengel Black Knights. 3 outs to get for the Hill United Chiefs. Top of 7. Ya venimos.
Vaca. Top of the 7th inning, Hill United Chiefs looking to book their spot in the final 4 of the Winter Classic. Swing and a miss for strike 1. Bueno, señores, ahí está. Creo que se escucha bajito. A ver. Ok, ahora sí. Ahí está. Presenta Migla Vaca, a 3 outs de la victoria el equipo de los Chiefs. Es un flycito que la busca y la toma sin problemas Pipilo López. Qué buena atrapada de Pipilo López con categoría. Ahí está. Se dio So lento. Dalton, who lifted that one up into very short left. Pippo Lopez come on and made a sliding catch. The Fargo team would like to go to the replay booth, but we don't have that here. Can't go to New York. Wolf es el bateador ahora. Un out, 2 outs de la victoria el equipo de los Chiefs que los consolidan para estar en la semifinal y final de este Winter Classic de USA Softball el día de hoy. En esta semana. Lance Goff at the plate now for Fargo. One hop to Shane Boland and across to Mullally. And just that quickly, Fargo down to their final out. Shea Bryant. Last hope here for the Kegel Black Knights. Brian viene a batear ahora. Migla Vaca, que ya tiene. And that is laced through the 5.5 hole. Bryant aboard with another base hit. Migla Vaca lleva 14 ponches. Lleva 3 hits permitidos, 4 hits permitidos ahora. Tiene 95 lanzamientos, 681 porcentaje de zona de strike para el lanzador argentino Migla Vaca. Ahí está. El equipo de los Chiefs han recibido 22 turnos. Swing. Swing and a miss there by Jeff Lewis. Luis, ese bateador ahora. A uno de la victoria está el equipo de los Chiefs. And fouled off. The Knights down to their last strike, 0-2 on Jeff Lewis. Bueno, gracias a los que se conectaron y estuvieron con nosotros en este día. Gracias totales por estar con nosotros en esta transmisión. Mañana estaremos aquí temprano con ustedes. Si no me equivoco, a las 10 de la mañana estaremos igual. Vamos a mandar la información por las redes sociales de Softball Premier TV para que puedan ver y puedan organizar si pueden los juegos mañana. ¡Swing! My friend Blair, thank you so much a todos. Gracias por estar aquí. Mi amigo Blair, excelentes juegos tuvimos el día de hoy. Desde las 9 de la mañana, grandes partidos. Y mi amigo Blair me acompañó aquí haciendo el speaker como inglés y yo como, diría yo, español. Thank you, my friend Blair. See you tomorrow. See you tomorrow. Gracias, Luciano. 10 a.m. and noon for the championship game. Les quiere mucho. Chao, chao.